Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 7th canto, 6th chapter, 8th verse. Durāpūreṇa kāmena. Mohena ca balīyasā. śeṣaṁ gṛheṣu saktasya. Pramattasyapayāti. And translation: persons with uncontrolled mind and senses become more and more attached in family life on account of never satiable lusty desires. மனமும் புலன்களும் யாருக்கு கட்டுப்படுத்தப்படவில்லையோ அவர்கள் தங்களுடைய காம இச்சைகளின் காரணமாக குடும்ப வாழ்க்கையில் நிரந்தரமான பற்றுதலை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார். Which are very strong. The balanced 10 years of life of such madmen is also wasted because they cannot engage themselves in devotional service. காம இச்சைகள் மிகவும் பலம் வாய்ந்தவை. அவருடைய இறுதி 10 ஆண்டுகளும் கூட அத்தகைய பைத்தியகார தரத்தினால் வீணாகி விடுகின்றன. அவர்களால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடிவதில்லை. durāpūreṇa kāmena mohena ca balīyasā śeṣaṁ gṛheṣu saktasya pramattasya apayāti. So our lusty desires, sense gratification, cannot be satisfied even throughout the whole life. The account is being given of the whole life, 100 years. நம்முடைய காம இச்சைகள், இந்திரியங்களின் தேவைகள் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் முயற்சித்தாலும் கூட திருப்தி செய்ய முடியாது. ஒருவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் 100 ஆண்டுகள் எவ்வாறு செலவாகிறது என்பது இங்கு விளக்கப்படுகிறது. So, out of 100 years, 50 years wasted by sleeping, 20 years wasted by playing like boy and young man, and 20 years as old man, diseased, invalidated. ஒருவரின் 100 ஆண்டு வாழ்க்கையில் 50 ஆண்டுகள் தூக்கத்திலும், 20 ஆண்டுகள் குழந்தையாகவும் இளைஞனாகவும் விளையாடுவதிலும், அதற்கு பிறகு 20 ஆண்டுகள் முதியவராகவும் நோயுற்று எந்த காரியமும் செய்ய முடியாத விதத்தில் செலவாகிறது. இறுதி 10 ஆண்டு காலங்களை பார்த்தால் A balanced 10 years, because 90 years he has been so much attached to materialistic way of life. Naturally, the balanced 10 years, śeṣaṁ, he cannot utilize any other way. தன்னுடைய 90 ஆண்டு காலம் பௌதிகமான வாழ்க்கையில் பற்றுதலோடு கழித்த அவர் தன்னுடைய இறுதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த 10 ஆண்டு காலங்களையும் நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்த முடியாமல் போகிறது. He can simply engage himself in that lusty desire for material existence. எனவே இந்த 10 ஆண்டு காலமும் கூட பௌதிக வாழ்க்கையில் காம இச்சைகளை தீர்த்துக் கொள்வதிலேயே அவன் செலவிடுகிறான். durāpūreṇa kāmena. In this connection, there is a very instructive story. It is fact that the Emperor Akbar, he inquired from his minister. He had one very big minister. I forget just his name. இந்த காம இச்சைகளை தீர்க்க முடியாது என்பதை விளக்கும் விதமாக ஒரு நல்ல கதை இருக்கிறது. அக்பர் மகாராஜா அவரிடம் பீர்பால் என்று ஒரு மந்திரி இருந்தார்.
What is? Birbal, maybe. Yes. Yeah. How long one remains in lusty desires? This was Emperor Akbar's question. தன்னுடைய மந்திரியிடம் அக்பர் கேட்டார், ஒருவனுடைய காம இச்சைகள் எவ்வளவு ஆண்டு காலம் இருக்கும் என்று. And the minister replied, up to the last point of death. So Akbar did not believe it. Akbar says, no. How it can be? மந்திரி சொன்னார், ஒருவரின் இறுதி மூச்சு வரை அது இருக்கும் என்று. ஆனால் அக்பர் அதை நம்பவில்லை. இல்லை இல்லை, இது எவ்வாறு சாத்தியம் என்று சொன்னார். So the minister said, all right, I shall reply timely. So one day, all of a sudden, he approached the emperor and said, sir, you immediately be ready to come with me. பீர்பால் சொன்னார், அப்படியானால் சரி, அதற்கான காலம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் என்று. பிறகு ஒரு நாள் திடீரென்று அரசரை சந்தித்து, அரசரை உடனடியாக என்னோடு நீங்கள் வர வேண்டும் என்றார். With your young daughter. So Akbar, he knew that this minister is very intelligent, there must be some purpose. உங்களுடைய இளமையான மகளையும் கூட அழைத்து வர வேண்டும் என்று சொன்னார். அக்பரும் நம்முடைய இந்த மந்திரி மிகவும் புத்திசாலி, எனவே அவர் சொல்வதற்கு ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டார். She went with him and he took him to a person who was going to die. And the minister asked the emperor that you kindly study the man who is going to die on his face. பீர்பல், அரசர் மற்றும் அரசகுமாரி மூவரும் அந்த மரணம் அடையக்கூடிய நபரின் இடத்திற்கு சென்றார்கள். அப்பொழுது மந்திரி அரசரிடம் சொன்னார், நீங்கள் மிக கவனமாக இந்த மரணம் அடையக்கூடியவருடைய முகத்தை கூர்ந்து கவனியுங்கள் என்று சொன்னார். So when the Akbar Badshah and his young daughter was entering, the dying man was seeing to the face of the young girl. அக்பர் பாதுஷாவும் அவருடைய இளமையான மகளும் அங்கு நுழைந்த பொழுது அந்த மரணமடையக்கூடிய நபருடைய கண்கள் அந்த மகள் மேலேயே லயித்தன. So Akbar, after all, he is emperor, he could study the yes, Birbal, what he said, that up to the last point of death, this desire is there. அக்பர் ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தி, அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே அவர் கூறினார், ஓ பீர்பல், நீங்கள் சொன்னது சரிதான். ஒருவருடைய மரண காலம் வரைக்கும் அந்த ஆசைகள் இருக்கின்றன. To see the face of a young girl. This is called durāpūreṇa. It is never fulfilled. This attraction of man and woman in family life continues. ஒரு இளம் பெண்ணின் முகத்தை காண வேண்டும் எனக்கூடிய ஆவல் இறுதி வரை இருக்கிறது. இதைத்தான் durāpūreṇa என்று அழைக்கிறோம். இது எப்பொழுதும் திருப்தி அடைவதில்லை. எனவே ஒரு பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சியின் காரணமாக குடும்ப வாழ்க்கை தொடர்கிறது. The other day, one devotee came to me and she was almost crying that my wife is suffering and she may not live, so kindly give me some blessings. ஒரு நாள் ஒரு பக்தர் என்னிடம் ஏறக்குறைய அழுது கொண்டு வந்தார். என்னுடைய மனைவி துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள், அவள் உயிரோடு இருக்க மாட்டாள் என்று தோன்றுகிறது, உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை தர வேண்டும் என்று வேண்டினார். Before the death of his wife, because there was nothing serious, the wife has said, my dear husband, I may not be very long with you. And he is so disturbed that he is thinking my wife may die at any moment.
உண்மையில் அவர் மனைவியின் நிலை அவ்வளவு மோசமாக இல்லை. அவள் ஒரு நாள் அவர் சொன்னாள், என்னால் நீண்ட காலம் இருக்க முடியாது உங்களோடு என்று தோன்றுகிறது என்று அவர் சொன்னார். அதை கேட்டு அவர் மன வருத்தப்பட்டு நினைக்க ஆரம்பித்தார், என்னுடைய மனைவி எந்த நிமிடமும் மரணம் அடைந்து விடுவாள் என்று. This is the position. This is not very extraordinary things. This attraction of man and woman, this is material bondage. Therefore it is said, durāpūreṇa kāmena. இதுதான் உலகத்தின் நிலைமை. இது ஒன்றும் அசாதாரணமானது அல்ல. ஆணும் பெண்ணுக்கும் இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சிதான் பௌதிக கட்டு என்று நாம் கூறுகிறோம். இந்த durāpūreṇa kāmena, காம இச்சைகள் ஒருபொழுதும் முழுமையாக திருப்தி அடைவதில்லை. These lusty desires is never fulfilled, even up to the point of death. And what is this nature of these lusty desires? Moha, illusion. It is not fact, it has no substance. மரணகாலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த காம இச்சையின் இயல்பு என்ன என்றால் மோகம், அதாவது மயக்க நிலை. இதுதான் உண்மையானது. அது உண்மையானது அல்ல, ஆனால் அது இருக்கிறது. But it is there, that's a fact. The example is given, just like in dream, somebody is cutting my head and I am crying. Actually there is no man cutting my head is there. Still I am suffering by such thoughts. This is called moha. இந்த மாயை என்பது பொய்யானது என்று சொன்னாலும் கூட அது இருக்கத்தான் செய்கிறது. அதை நாம் உணர்கிறோம். உதாரணமாக, நம் கனவில் ஒருவர் நம் தலையை வெட்டுவதாக பார்த்து நாம் அழுகிறோம். உண்மையில் தலை அங்கு இருக்கத்தான் செய்கிறது. இதை போல நாம் இத்தகைய எண்ணங்களினால் பாதிக்கப்படுகிறோம். Actually there is no fact, but on account of being entangled in 3 stages of pollution, the pollution is their intelligence. The intelligence is polluted in 3 ways: jagriti, śeṣaṁ and susupti. இதைத்தான் மோகம் என்று கூறுகிறோம். அது இல்லாவிட்டாலும் கூட அது இருப்பதாக நினைத்து நாம் அதன் மூலமாக கவலை கொள்கிறோம். இது ஒரு களங்கத்தின் காரணமாக ஏற்படுகிறது. 3 வகையான களங்கங்கள் நமது புத்தியை பாதிக்கின்றன. அவை என்னவென்றால் ஜாகிருதி, ஸ்வப்னம் மற்றும் சுஷுப்தி. Jagriti means just like we are now awake, we are not sleeping. This is one stage. ஜாகிருதி என்றால் நாம் இப்பொழுது விழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், நாம் தூங்கவில்லை. இது ஒரு நிலை. And another stage at night when you go to sleep, and in sleep we dream. That is another stage. மற்றொரு நிலை, நாம் இரவில் உறங்கப் போகிறோம், அவ்வாறு தூங்கும் பொழுது கனவு காண்கிறோம். இது 2வது நிலை. And the another stage is susupti. So deeply, just like if a man is intoxicated or chloroformed during surgical operation, he does not understand that surgical instruments are being applied on my body. He remains silent. This is another stage. 3வது சுஷுப்தி நிலை. அதாவது ஒருவர் போதையின் காரணமாகவோ அல்லது மயக்க மருந்து கொடுத்து ஒரு அறுவை சிகிச்சையில் இருக்கும் பொழுதோ அவர் தன்னை மறந்து போகிறார். இப்பொழுது என் மேல் கத்தியால் நான் வெட்டப்படுகிறேன் போன்ற உணர்வுகள் அவருக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது. அமைதியாக இருக்கிறார். இது 3வது நிலை. So these 3 stages are there for polluting our intelligence. இந்த 3 நிலைகளால் நமது புத்தி கலங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்திராணி பராராஹு இந்திரியேப்ய பரமனஹ மனசஸ்து பரோ புத்தி
buddhistuja para sa. The soul is beyond all these actions and reactions. But because this living entity soul is covered by so many gross and subtle elements, he is unnecessarily suffering. Although the suffering is temporary. ஆத்மாவானது இந்த இந்த மூன்று நிலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது. ஆனாலும் கூட அது மிகவும் இந்த சூக்ஷ்மமான மற்றும் ஸ்தூலமான பொருட்களால் மூடப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக தேவையற்று அந்த ஆத்மா துன்பங்களை அனுபவிக்கிறது. இது தற்காலிகமாக இருந்தாலும் கூட அது துன்பமே ஆகும். All these sufferings are temporary. Nothing endures, but this suffering is there. இந்த துன்பங்கள் நிலைப்பதில்லை, ஆனாலும் கூட அந்த துன்பம் இருக்கும் பொழுது அது அனுபவிக்கப்படுகிறது. Therefore, it has been advised by Rishabde, nasadhu manne jato atmana ayam asannapi klesha dayasa deha. This whole world people is suffering on account of this different circumstantial position, the three gunas and the mind being polluted with these three stages, jagriti, śeṣaṁ, suṣupti, and so many things. They are described, 24 elements. ரிஷபதேவர் கூறுகிறார், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த மாறக்கூடிய சூழ்நிலைகளின் காரணமாகவும் 3 குணங்களாலும் மேலும் இந்த ஜாகிரதி, ஸ்வப்ன, சுஷுப்தி என்று சொல்லக்கூடிய 3 விதமான களங்கங்களாலும் மற்றும் பல விஷயங்களினாலும் அவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று கூறுகிறார். On account of this packing of the soul, as it is stated in the Bhagavad Gita, asmin dehe dehi dehinasmin jatha dehe. The real spirit soul is packed up within the body in so many coverings. இந்த உண்மையான நிலையான ஆத்மாவானது 24 வகையான மூலக்கூறுகளால் பலவிதமான மூடிகளால் மூடப்பட்டிருக்கிறது இந்த சரீரத்தின் மூலமாக. So our so-called pleasure and pains in this material world, they are artificial. They are not factual. இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகதுக்கங்கள் அனைத்தும் உண்மையானவை அல்ல, அவை அனைத்தும் பொய்யாகும். On account of being packed with so many material things, therefore it is called moha, illusion. This is not fact. பல்வேறு ஜட மூலக்கூறுகளால் மூடப்பட்டிருப்பதன் காரணமாகவே நாம் இத்தகைய உணர்வுகளை அனுபவிக்கிறோம். இதையே மோகம் அல்லது மயக்க நிலை என்று கூறுகிறோம். இது உண்மையானது அல்ல. So, if one is serious about spiritual advancement, then he should not, first of all he must know what is my position, how I am packed up with all these 24 elements. ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் ஒருவருக்கு உண்மையான ஆர்வம் இருக்குமானால் உண்மையில் என்னுடைய நிலை என்ன, நான் ஏன் இந்த 24 வகை மூலக்கூறுகளால் மூடப்பட்டிருக்கிறேன் என்று கேட்க வேண்டும். Of course, due to our habits, we are sometimes subjected to these pains and pleasure. Still, Krishna says that you do not become disturbed by these so-called artificial pains and pleasure. Don't be disturbed. சொல்லப்போனால் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களின் காரணமாக
நாம் இந்த சுகதுக்கங்களால் பாதிக்கப்படுகிறோம். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த செயற்கையான சுகதுக்கங்களால் நீ பாதிக்கப்படாதே, அதனால் மன அதைரியம் அடையாதே என்று அர்ஜுனனுக்கு போதிக்கிறார். சீதோஷ்ண சுகதுக்கதா ஆகம பாயினா நித்யா தான திதிக்கஸ்ஸ பாரத மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுகதுக்கதா. Just like we are covering, because it is cold, but actually as spirit soul, I am not affected. Asangayam purusha, in the Vedas it is said, the soul is unaffected with this material condition. உதாரணமாக, குளிர்காலத்தில் நம் உடலை நாம் போர்த்திக் கொள்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் ஆத்மாவுக்கு இந்த வகையான பாதிப்பு கிடையாது. இதையே வேதங்கள் கூறுகின்றன, ஆத்மா பௌதிக நிலை சூழ்நிலைகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று. Several times we have given this example that a person has got a good car and it is somehow or other broken, and he becomes upset because his car, although he knows that I am not this car, but his thoughts being absorbed by the attraction of the car, when the car is broken by somewhere or other, he becomes almost unconscious. So, இந்த உதாரணத்தை பலமுறை கூறி இருக்கிறோம். ஒருவரிடம் ஒரு நல்ல கார் இருக்கிறது, ஆனால் அது அடிபட்டு மோசமான நிலையில் இருக்கிறது. அப்பொழுது அதனால் அவர் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறார். உண்மையில் அவர் தன்னுடைய கார் அல்ல, அவர் அதை விட தனியான நபர் என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தாலும் கூட அந்த கார் பாதிக்கப்பட்ட பொழுது அவர் ஏறக்குறைய மயக்கமடையும் நிலைக்கு வந்து விடுகிறார். So this is due to our attachment. The spiritual life means how to get out of this attachment. This is spiritual life. இது நமது பற்றுதலின் காரணமாக உண்டாகிறது. ஆன்மீக வாழ்க்கை என்றால் இந்த பற்றிலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது என்பதுதான். இதைத்தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We are, now what is wrong if we are attached? The wrong is that so long we remain attached to these temporary, illusory things, will not be able to get out of. That is the whole program. இந்த பௌதிக பற்றினால் என்ன தவறு என்று கேட்போமானால், இந்த தற்காலிகமான இந்த பௌதிக பற்றுதலில் நாம் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது நாம் அதிலிருந்து விடுபட முடியாமல் போகிறது. எனவே இவ்வாறு விடுபடுவதே நம்முடைய திட்டமாகும். Therefore, Krishna in Bhai says, Matra sparshastu kaunteya. These pains and pleasure is due to the skin. It is not real. But because you are attached to the skin and bone, therefore you feel sometimes pains and pleasure. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த சுகதுக்கங்கள் நம்முடைய இந்த சருமத்தின் காரணமாக, தோலின் காரணமாகவே உண்டாகின்றன. நமக்கு இந்த தோலின் மீது பற்றுதல் இருப்பதன் காரணமாக நாம் இந்த இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். But that will not endure, better tolerate. Tolerate. That is spiritual. Tapasya. That is called tapasya. ஆனால் இந்த அனுபவங்கள் நிலையற்றவை. எனவே அவற்றை சகித்துக் கொள்வதே சிறந்தது. இவ்வாறு சகித்துக் கொள்ள கற்றுக்கொள். இதுதான் தபஸ்யா என்னும் ஆன்மீக நிலைமையாகும். When one can learn how to tolerate these temporary so-called pains and pleasure, then he is advanced. So, if one is simply attached to these pains and pleasure of material skin and bone, then how he can be free from the material condition of life?
இந்த தற்காலிகமான சுகதுக்கங்களில் சகித்துக்கொள்ள எவன் ஒருவன் கற்றுக்கொண்டானோ அவன் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றமடைந்தான் என்று நாம் கொள்ள வேண்டும். யார் ஒருவன் தன்னுடைய தோலிலும் எலும்புகளிலும் அவற்றில் உண்டாகக்கூடிய அனுபவங்களிலும் பற்றுதல் கொண்டிருப்பானோ அவன் எவ்வாறு இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட முடியும்? Therefore, Prahlad Maharaj is described. It has to be. Prahlad Maharaj's proposal is that spiritual life should begin from very childhood. இதை பிரகலாத் மகாராஜர் விளக்குகிறார். அவர் கூறுவதாவது, ஒருவர் தன் இளமை ஆரம்ப குழந்தை பருவத்திலிருந்தே ஆன்மீக வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டும் என்கிறார். Kaumaro achadet prajna dharman bhagavatam. Otherwise, that attachment will continue and you will never be able to give up this attachment, and the material condition of life, the accepting one body, bhutta balīyasā, accepting one body and accepting another body, this will continue. அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் இந்த பௌதிக பற்றுகளானது தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். அவ்வாறு தொடர்ந்த பற்றுதலை கொண்டிருக்கும் பொழுது அவற்றை விட முடியாமல் மீண்டும் மீண்டும் வேறு வேறு சரீரங்களை எடுத்து அந்த அனுபவங்களை தொடர நேரிடும். But the real business of human life is to end this materialistic way of life, that die and again take janma mrityu jara vyadhi, to be implicated with these four things. Then our sufferings will never end. This is spiritual life. இந்த மனித வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கம் இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறக்கக்கூடிய நிலையை நாம் கடந்து போக வேண்டும். இந்த 4 விஷயங்கள் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி என்பதில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இந்த துன்பங்கள் ஒருபொழுதும் நிற்கப் போவதில்லை. இதுவே ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆகும். Spiritual life means to end the sufferings of material existence. பௌதிக வாழ்க்கையின் துன்பங்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபடுவதே ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆகும். That is Pulla. Dharmana Bhagavata. Durlabhava manusana janma. So, in the human form of life, the children should be trained up to spiritual life. That is the duty of the father and mother. இதுதான் பிரகலாத மகாராஜருடைய போதனையாகும். மனித வாழ்க்கையில் குழந்தைகள் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பயிற்சி தரப்பட வேண்டும். இதுவே தாய் தந்தையரின் கடமையாகும். gṛheṣu saktasya. If one remains attached to family life, then gṛheṣu saktasya pramattasya. Pramattasya means to remain attached to this family life means madness. குடும்ப வாழ்க்கையில் பற்றுக்கொண்டு இருப்பது என்றால் பிரமத்த என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது குடும்ப வாழ்க்கையில் பற்றுக்கொண்டிருப்பது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் என்று பொருள்படும். Means mad. It is very difficult to understand this madness, especially in this age, Kali Yuga, because they have very little knowledge. குடும்ப பற்றுதல் என்பது ஒரு பைத்திய நிலை. இதை குறிப்பாக இந்த கலிகாலத்தில் இந்த பைத்தியக்காரத்தனத்தை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். ஏனென்றால் நம்மிடம் புத்தி மிக குறைவாக இருக்கிறது. Manda, sumanda matayo, manda bhagya, upadrita. The position of the people at the present age, Kali Yuga, they are all bad. Nobody is good. கலியுகத்தில் மக்களின் நிலைமை முழுவதும் மோசமானது. அதில் நல்ல அம்சங்கள் ஏதும் இல்லை. Manda, or very slow. They do not know what is the aim of life, how to fulfill the goal of life. Manda. And manda matayo. And if somebody is interested, they will manufacture some rascal. மந்தா, அதாவது மந்தமான நிலை.
ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும், நாம் யார் என்ற கேள்விக்கு விடை காண வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் மக்களிடம் இருப்பதில்லை. அதே போல மந்த மதயோகோ என்றால் ஒரு அயோக்கியர் ஏதோ ஒரு கற்பனையில் ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்குகிறார். Manda matayo, and everyone is manda bhagya, unfortunate. Unfortunate means that they got this opportunity, human life, to end all the problems of life, but they will not take care of it. Manda bhagya. மந்த பாக்யா என்றால் ஒரு துரதிருஷ்டகரமான நிலை. இந்த மனித பிறவியை பெற்ற பிறகும் கூட இந்த மனித வாழ்க்கைக்கான அந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவதை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படாமல் அதற்கு அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். இது மந்த பாக்யம். And besides that, upadrita, embarrassed by so many difficulties, especially these men in Kali Yuga will be harassed by insufficient supply of foodstuff and taxation by the government. அனைத்துக்கும் மேலாக உபதிரதாக பலவிதமான கஷ்டங்களால் மக்கள் சூழப்பட்டிருக்கிறார்கள். முக்கியமாக கலியுகத்தில் பார்ப்போமானால் உணவுப் பொருளுக்கான பற்றாக்குறை, மேலும் அரசாங்கத்தின் அபரிமிதமான வரி விதித்தல் போன்ற விஷயங்களால் மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். Durvikha karopirita. This is the statement in the Srimad Bhagavatam. Actually, the food price is increasing daily. Nobody knows where it will end. This is called, even people will not get alms. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதை கூறுகிறது. நாமும் காண்கிறோம், அன்றாடம் உணவுப் பொருட்களின் விலை ஏறிக்கொண்டிருக்கிறது. இது எப்பொழுது நிற்கும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. மக்களுக்கு பிச்சை கொடுக்கவும் கூட யாரும் தயாராக இல்லை. இந்த நிலையில் மக்கள் இருக்கிறார்கள். Alms to beg from door to door and live on alms and begging, this will not be possible. Nobody will give alms. வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்தாவது பிழைத்துக் கொள்ளலாம் என்று பார்ப்போமானால் அதுவும் சாத்தியமில்லை. ஏனென்றால் பிச்சை கொடுப்பவர் எவரும் இருக்க மாட்டார். Suppose there is 10 rupees kilo rice, and if a sannyasi goes to a gṛheṣu, give me some alms, rice, they will consider in terms of price, so much rice I have to give, and this is 2 rupees worth, give him 4 annas, go ahead. ஒரு உதாரணமாக அரிசி 10 ரூபாய் கிலோ விற்கிறது என்றால் ஒரு சன்னியாசி ஒரு குடும்பஸ்தரிடம் போய் எனக்கு கொஞ்சம் அரிசி தானம் தர வேண்டும் என்று கேட்டால் அவர் அதை பணத்தின் மூலமாக கணக்கு போடுவார். 1 கிலோ அரிசி 10 ரூபாய், இவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அரிசியின் மதிப்பு 2 ரூபாயாக இருக்கும். 2 ரூபாய் ஏன் தர வேண்டும், 24 ஆனா அவருக்கு கொடுத்து விடலாமே என்று தீர்மானிப்பார். Durvikha, this is called durvikha. Even begging will be very difficult. Begging is the last stage of livelihood, but you will not be able to beg it. இதுதான் துர்பிக்ஷ நிலை என்று கூறப்படுகிறது. பிச்சை எடுப்பதும் கூட மிக கடினமாக போய்விடும். உண்மையில் பிச்சை எடுப்பதுதான் ஒருவருடைய இறுதியான முயற்சியாகும். அதுவும் சாத்தியமில்லாமல் போகும். This is the age of Kali Yuga. Durbikha karapidita gacchanti girikananam achinna daradabinam gacchanti. People will be so much embarrassed that now they are not voluntarily giving up the family life, but he will be forced to give up. இது பாகவதத்தின் 12வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்படுகிறது. மக்கள் மிகவும் துன்பங்களை அனுபவிப்பார்கள். அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கை விடுவதற்கு தயாராக இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் அவ்வாறு விடுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுவார்கள். Achinna daradavina. Dara means wife and davina means money. The whole world is going on this basis, woman and money. So daradavina. He will be forced to give up. தார திரவிணா என்றால் மனைவி மற்றும் செல்வங்கள். இவை அனைத்தையும் ஒருவன் விட்டுவிடுமாறு வற்புறுத்தப்படுவான் கலியுகத்தில். Achinna daradavina gacchanti.
So on the whole, this age is very, very difficult to live peacefully. எனவே அமைதியாக வாழ்வது என்பது இந்த யுகத்தில் மிக மிக கடினமானது, சாத்தியமில்லாதது. It is not possible. It is material life is always full of difficulties, especially in this age. So people should be given instruction and training how to give up this materialistic way of life. ஜட வாழ்க்கை என்பதே மிகவும் கடினமானதுதான். அதுவும் இந்த கலியுகத்தில் அது எந்த அளவு கடினமானது என்பதை புரிந்து கொண்டு இந்த ஜட வாழ்க்கையை எவ்வாறு விட்டு விடுவது என்பதற்கான பயிற்சி ஒவ்வொருவருக்கும் தரப்பட வேண்டும். The pramatta word is used in this of their instruction also. Nūnaṁ pramatta kurute vikarma. Pramatta. Everyone is mad. That's a fact. பிரமத்த என்னும் பதம் பிரகலாதரும் ரிஷபதேவரும் இருவருமே பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த பிரமத்தம் என்பது அனைவரும் பைத்தியக்காரர்கள் என்பதை குறிக்கும். இது உண்மைதான். Some years ago, one man was condemned to death, and he pleaded that while I committed this murder, I was mad. So he was examined. He was to be examined by the civil surgeon. And the civil surgeon, when he came to the court, he said, "My Lord, so far my experience goes, everyone is mad. So why do you ask me to examine this man?" சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒருவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவர் நீதிபதியின் முன்னால் வந்து, "ஓ நீதிபதியே, நான் இந்த தவறை செய்யும் பொழுது பைத்தியக்கார நிலையில் இருந்தேன்" என்று கூறினார். அப்பொழுது ஒரு அரசாங்க அதிகாரி அவரை விசாரிக்க அனுப்பப்பட்டார். அந்த அரசாங்க அதிகாரி கேட்டார், "ஏன் இவரை விசாரிக்குமாறு எனக்கு கூறுகிறீர்கள்? இந்த காலத்தில் அனைவருமே பைத்தியக்காரர்கள் தானே" என்று கூறினார். If to become madman and be excused for being hanged, then you can do so. But my opinion is everyone is mad, more or less. ஒரு பைத்தியக்காரன் என்ற காரணத்தினால் அவரை விடுதலை செய்வது என்று நீங்கள் தீர்மானித்தால் நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே ஏறக்குறைய பைத்தியக்காரர்கள் தான். So this statement is also confirmed by the Bhagavad and all the Shastras. In the Chaitanya Charitamrita also it is said, "Pisachi paile jano motichanna hoy, mayagrasta jiver sei dasa upajoy." இந்த உண்மையை பாகவதம் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் அனைத்துமே ஏற்றுக்கொள்கின்றன. Mayagrasta jiv, those who are in this material world and absorbed in materialistic way of thought, they are just like a man haunted by the ghost. இந்த ஜட உலகத்தில் வாழக்கூடியவர்கள், ஜட வகையான எண்ணங்களில் மூழ்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருமே ஒரு பேய் பிடித்த நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள். Pisachi paile jana motichanna. So, our this materialistic way of life, based on money and lusty desire, is madness. Nūnaṁ pramatta kurute vikarma. பணம் மற்றும் காம இச்சை இவற்றின் அடிப்படையிலான இந்த பௌதிக ஜட வாழ்க்கையானது உண்மையில் பைத்தியக்காரத்தனம் தான். An account of madness, just like madman does not know what he is doing. Similarly, any materialistic person without Krishna consciousness is a madman. எவ்வாறு ஒரு பைத்தியக்காரனுக்கு தான் என்ன செய்கிறோம் என்பது தெரியாதோ அதே போல கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத ஒரு ஜட ரீதியான ஒரு மனிதன் ஒரு பைத்தியக்காரன் தான். That is also said in the Bhagavad Gita. Navanga duskita nam mūঢ়ā prapaddante narāgama
Maya puritagyana asuri bhavana. One cannot understand Krishna consciousness because he is mad, he is rascal. Why? Duskritino, on account of sinful activity. இதையே பகவத்கீதை கூறுகிறது. ஒருவர் பைத்தியமாக அயோக்கியராக இருப்பதால் அவரால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்? அவர் துஷ்கிருத்தினா, அதாவது அவர் பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். Therefore, what is his position? Naradhama, the lowest of the mankind. Then எனவே அவருடைய நிலை என்ன என்றால் நராதமா, அதாவது மனிதர்களில் கீழ்நிலைப்பட்டவர். ஆனால் படித்திருக்கிறாரே என்று கேட்போமானால், educated maya pritagyan. His so-called education has no value because his real knowledge has been taken. அவருடைய கல்வியினால் எந்தவித பயனும் இல்லை. ஏனென்றால் அவருடைய அந்த ஞானமானது மாயையினால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. Real knowledge is, that is given in the Bhagavad Gita in the beginning. Real knowledge is that I am not this body, but everyone is working on the bodily concept of life. Therefore they are all mad. உண்மையான அறிவு என்ன என்பது பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்திலேயே தரப்படுகிறது. அதாவது நான் இந்த உடல் அல்ல என்பதுதான் உண்மையான ஞானம். ஆனால் இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவருமே நான் இந்த உடல் என்னும் அடிப்படையிலேயே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அனைவரும் பைத்தியக்காரர்கள் தான். Pramattasya, gṛheṣu saktasya. Because he is madman, therefore he is so much attached. So we have to unfurl, just go to the opposite. இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே இந்த பற்றுதலை கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் அனைவரும் பைத்தியக்கார நிலையில் இருக்கிறார்கள். எனவே நாம் இதை எதிர்ப்பதமாக மறப்பதை மறக்க வேண்டும். அதாவது நாம் இந்த பற்றுதல்களை விட வேண்டும். Attachment, then I shall finish all my attachment. No, you cannot give up your attachment because that is the symptom of life. You cannot be free from attachment, but the attachment has to be turned to Krishna. நான் என்னுடைய பற்றுதல்களை விட வேண்டுமா என்று கேட்போமானால் இல்லை, விட தேவையில்லை. ஏனென்றால் உங்களால் அதை விட முடியாது. உங்கள் வாழ்க்கையின் அடிப்படையே பற்றுதலின் காரணமாகத்தான் இருக்கிறது. எனவே இந்த பற்றுதல்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் அந்த பற்றுதல் கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்பப்பட வேண்டும். Therefore Krishna advises in the Bhagavad Gita, Maya saktamana pratha yogam janjana madasya. Asaṅsayam samagram mam yatha gṛheṣu tacchino. In the 7th chapter, Krishna is giving lesson how to become unattached to this material world. பகவத்கீதை 7ஆம் அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து எவ்வாறு பற்றுதலை நீக்கிக் கொள்வது என்பதற்கான பாடத்தை வழங்குகிறார். Maya saktamana. If you increase your attachment for Krishna, if you become perfectly Krishna consciousness, then it is possible to be detached. கிருஷ்ணரின் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்வீர்களானால், முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டவராக நீங்கள் மாறுவீர்களானால் இந்த பற்றுதலை நீக்குவது சாத்தியமாகும். Param drishtanimattat. Your attachment gets better engagement. Krishna consciousness means attachment for the best. இந்த பற்றுதல் செய்யக்கூடிய குணம் அதற்கான ஒரு உயர்ந்த ஒரு லட்சியத்தை அடைகிறது. கிருஷ்ண உணர்வை பெறும்பொழுது நம்முடைய பற்றுதல் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் அது வைக்கப்படுகிறது. இதுதான் பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. We have got attachment. We have got attachment for our family, for our home, for our children, for our wife, for our society, for our nation, for our country, and so on, so on, so on, so on. So many attachment is there. But with these attachments,
நம்மிடம் பற்றுதல் இருக்கிறது. நம்முடைய குடும்பம், வீடு, நம்முடைய குழந்தைகள், நம்முடைய நாடு போன்ற பலவிதமான பற்றுதல்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன. பற்றுதல் இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனால் இந்த பற்றுதலை நாம் தொடர்ந்து வைத்துக் கொள்வோமானால் gṛheṣu saktasya, if you keep your attachment for these things, then you will never be free from this material condition of life. Therefore you have to convert or divert your attachment to Krishna. இந்த பற்றுதலை தொடர்ந்து வைத்துக் கொண்டிருப்போமானால் இந்த ஜட வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடுவது சாத்தியமில்லாமல் போகும். எனவே இந்த பற்றுதலை நாம் மாற்ற வேண்டும். கிருஷ்ணரின் மேல் பற்றுதலாக அதை திருப்ப வேண்டும். That is Krishna consciousness movement. Krishna consciousness movement means we have got attachment, but we have got attachment for false things, temporary things. And if we divert our attachment, that is bhakti. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமாகும். நம்மிடம் பற்றுதல் இருக்கிறது, ஆனால் அது போலியான விஷயங்களின் மேல், தற்காலிகமான விஷயங்களின் மேல் இருக்கிறது. அந்த பற்றுதலை கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்பும் பொழுது அதுவே பக்தி ஆகும். Bhakti does not mean that you give up your living functions. Attachment is the function of a living being. A living being is attached to his family, wife, children, because he is living being. ஜீவன் தன்னுடைய இயல்பான குணங்களை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதல்ல. ஒரு ஜீவாத்மா என்றால் அவருக்கு பற்றுதல் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த பற்றுதல் குடும்பம், மனைவி என்ற விதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த பற்றுதல் என்பது விட முடியாததா? So living being cannot give up attachment. But if we continue our attachment for this false and temporary materialistic way of life, then we will never be free from this bondage of material condition. Therefore you have to divert your attachment for Krishna. ஆனால் இந்த போலியான தற்காலிகமான பௌதிக விஷயங்களின் மேலேயே நாம் பற்றுதலை தொடர்ந்து கொண்டிருப்போமானால் இந்த பௌதிக கட்டிலிருந்து விடுபட முடியாமல் போகும். எனவே நமது பற்றுதலை கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். This is yoga. How to divert your attachment for Krishna? It is very easy. It is not difficult. Therefore the training is according to Shastra and instruction of spiritual master, to increase, rise early in the morning, just like. இதுவே யோகமாகும். நம்முடைய பற்றுதலை ஜட விஷயங்களிலிருந்து திருப்பி கிருஷ்ணரின் மேல் நிலை பெறச் செய்வதாகும். இதற்காகவே நம்முடைய ஆன்மீக குரு நமக்கு தன்னுடைய வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறார். அதிகாலையில் எழுந்திருக்க வேண்டும். Not a man, not thousands and millions of men at the present moment. Because he has got attachment for the family, he rises at 4 o'clock and prepares himself to catch the train at 6 o'clock to reach Calcutta or Bombay at 10 o'clock and attend the office. ஒரு நபர், உண்மையில் ஒரு நபர் அல்ல, பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் அதிகாலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறார்கள். 6 மணிக்கு குளித்து விடுகிறார்கள். 6 மணிக்கு ரயில் நிலையத்திற்கு சென்று ரயிலை பிடித்து பாம்பே, கல்கத்தா போன்ற நகரங்களுக்கு 10 மணிக்கு சேர்ந்து அங்கு தன்னுடைய அலுவலக வேலைகளை கவனிக்கிறார்கள். From 4 o'clock to 10 o'clock, he has taken so much changing. I have seen in New York also, they are coming from the other island and waiting for the bus, wait for the ferry steamer, and so many hours wasted to reach the office. இவ்வாறு அதிகாலை 4 மணியிலிருந்து 10 மணி வரைக்கும் தொடர்ந்து அவர் தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். இது நான் நியூயார்க் நகரத்திலும் பார்த்திருக்கிறேன். அதிகாலையில் அவர்கள் ஒரு தீவிலிருந்து மற்றொரு தீவுக்கு கடந்து செல்வதற்காக அந்த படகுக்காக
பல நேரங்கள் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த விதத்தில் பல மணி நேரங்கள் அலுவலகத்தை அடைவதிலேயே வீணடிக்கப்படுகிறது. And he works in the office for 4 or 5 hours, then again he takes this trouble of going so many miles away. Why he is taking so much trouble? Family attached. 4-5 மணி நேரம் அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறார். பிறகு மீண்டும் இதே முயற்சியை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு பல மைல் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய இல்லத்தை அடைகிறார். ஒருவர் ஏன் இத்தகைய கஷ்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்? குடும்ப பற்றுதலின் காரணமாகத்தான். Family attached. So the people are not that he has no attachment. He has got attachment. But this attachment, the same 4 o'clock, rising early in the morning, for Krishna's Mangalarti. This is diversion of attachment. But he will not agree. கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு பற்றில்லையா என்று கேட்போமானால் அவருக்கும் பற்றுதல் இருக்கத்தான் செய்கிறது. அவரும் அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணருக்கு மங்களாரத்தி செய்கிறார். இந்த விதமாக தன்னுடைய கவனத்தை வேறு பக்கமாக திருப்பி அமைக்கிறார். இது ஒரு மிகச்சிறந்த நிலையாகிறது. ஆனால் பொதுவாக மக்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். When he has got to go to office for earning his livelihood, he will automatically rise up and go to the office because the attachment is strong. தன்னுடைய பிழைப்புக்காக, குடும்ப போஷிப்புக்காக அதிகாலையில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் வேலை செய்வதற்கு அதிகாலையில் எழுந்திருக்க உடன்படுவார். ஆனால் அதே சமயம் பகவானுக்காக என்று வரும்பொழுது But in the temple, the rule is that you must get up at before 4 and prepare yourself. Then we have to ring the bell 300 times, still you are sleeping. அதிகாலையில் கோவிலில் நீங்கள் 4 மணிக்கு முன்பாகவே எழுந்திருக்க வேண்டும், பிறகு நீங்கள் உங்களை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறும்பொழுது 300 முறை நாம் மணியை அடிப்போமானாலும் கூட பக்தர்கள் உறங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். This has to be practiced. This has to be practiced. If you want to divert your attention, the same process. But because we have no attachment for Krishna, we have to be forced. Never mind. Still, we have to continue this. எனவே இதற்கான பயிற்சியை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நாம் பௌதிக உலகங்களில் பற்றுதலை கொண்டிருக்கிறோம். கிருஷ்ணரின் மேல் நமக்கு பற்றுதல் இல்லாத காரணத்தினால் நாம் வற்புறுத்தி பக்தர்களை இவ்வாறு செய்ய தூண்ட வேண்டியிருக்கிறது. அதனாலும் பரவாயில்லை, நாம் தொடர்ந்து இந்த பயிற்சியை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். To increase attachment for Krishna. Mayasakta manaprat. We have to train our mind how to become attached to Krishna. This is bhakti process. இதன் மூலமாக கிருஷ்ணரின் மேலான பற்றுதலை நாம் அதிகரிக்க வேண்டும். நம் மனதை தொடர்ந்து கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளுமாறு பயிற்சிப்படுத்த வேண்டும். இதுவே பக்தி வழிமுறையாகும். The business is the same, but we have to be trained up for increase our attachment for Krishna. Not that we have to bring a separate attachment. செயல்பாடுகள் ஒன்றுதான். அதாவது நமது பற்றுதல் கிருஷ்ணரின் மேல் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். புதிதாக ஒரு பற்றுதலை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது பொருள் அல்ல. It has to be cleansed. That how the attachment should be utilized. That is described in the Narad. பற்றுதல் கொள்ளக்கூடிய குணம் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு தூய்மைப்படுத்துவது என்றால் அதை சரியாக பயன்படுத்துவது என்பதே பொருளாகும். Sarvapadhi vinirmuktam tatparatena nirmalam rishikena rishikesha sevanam. Now our attachment is covered by designation. I am the head of the family. I have to do this, I have to earn this money, I have to do that, I have to do that. This is upadhi. இப்பொழுது நம்முடைய பற்றுதல் பல்வேறு அடையாளங்களால் மூடப்பட்டிருக்கிறது.
நான் இந்த குடும்பத்தின் தலைவன், நான் இதை செய்ய வேண்டும், நான் பொருள் ஈட்ட வேண்டும், நான் இதையும் அதையும் செய்ய வேண்டும் என்னும் எண்ணங்கள் உபாதி எனப்படும். Because upadi means just like you are designated with some title, BA, MA, or some Rai Bahadur or some Sar, or there are so many designations. இந்த உபாதி என்பது நம்முடைய அடையாளங்களாகும். உதாரணமாக BA, MA அல்லது ராய் பகதூர் போன்ற பல்வேறு பட்டங்கள் இருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் அடையாளங்கள். So that is designation. Real, that is not reality. Similarly, our this designation, that I am the head of this family, I am the Brahman, I am the Sudra, I am American, these are all designations. Actually it has no reality on account of material contamination. ஆனால் உண்மையில் இவை அனைத்தும் போலி அடையாளங்களே ஆகும். நான் இந்த குடும்பத் தலைவன், நான் ஒரு அமெரிக்கன், நான் ஒரு அதிகாரி என்பதை போன்ற இவை அனைத்தும் போலியானவை ஆகும். இவை விடப்பட வேண்டும். So we have to cleanse these designation, then our original attachment for Krishna will automatically come out. This is Krishna consciousness. இந்த போலியான அடையாளங்களை நாம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுது நமது உண்மையான கிருஷ்ணரின் மேலான பற்று என்பது தானாகவே வெளிப்படும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வாகும். Consciousness is there, attachment is there, but it is being covered by so many designations. Then when you give up this designation, that is called mukti. உணர்வு இருக்கிறது, பற்றுதல் இருக்கிறது. ஆனால் இவை அனைத்தும் பல்வேறு அடையாளங்களால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த அடையாளங்களை நாம் நீக்கும் பொழுது அந்த உண்மையான முக்தி என்னும் நிலை உண்டாகிறது. Mukti does not mean that you get some extraordinary position. Mukti means to become free from these material designations. முக்தி என்றால் ஏதோ ஒரு விசேஷமான உயர் பதவியை அடைவது என்பது பொருள் அல்ல. மாறாக முக்தி என்பது இந்த ஜட அடையாளங்களிலிருந்து ஒருவர் விடுபடுவதையே குறிக்கும். And it is same attachment, diversion of attachment to Krishna. So this Krishna consciousness movement means nothing. Everything is there. It has to be purified by diverting the same thing for Krishna. அந்த பற்றுதலானது கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்பப்பட வேண்டும். எனவே இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் என்பது அந்த அடையாளங்கள் அனைத்தையும் துறந்து நம்முடைய பற்றுதல் முழுக்க கிருஷ்ணரை நோக்கி திருப்புவதையே குறிக்கும். It's like we have got feelings for raising children, attachment, that is attachment. So what Mother Yashoda is doing? She is attached to Krishna, and that is Vrindavan. நமக்கு குழந்தைகளை பெற்று வளர்க்க வேண்டும் என்பதை போன்ற ஆர்வம் பற்றுதல் இருக்கிறது. தாய் யசோதாவை பார்த்தால் அவர் என்ன செய்கிறார்? அவர் கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறார். இதுதான் பிருந்தாவனம். The same thing in otherwise. Vrindavan life means the all attachment for Krishna. Mother Yashoda is attached to Krishna, Nanda Maharaj is attached to Krishna, the cowherd boys are attached to Krishna, the calves and cows are attached to Krishna, Radharani is attached to Krishna. பிருந்தாவன வாழ்க்கை என்றால் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் மேலேயே பற்றுதலை கொண்டிருக்கிறார்கள். யசோதா மாயி, நந்த மகாராஜா, ராதாராணி, இடை சிறுவர்கள் அனைவரும், அங்குள்ள மரங்கள் அனைத்தும் கூட கிருஷ்ணரின் மேல் பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறார்கள். The trees are attached to Krishna, the flowers are attached to Krishna, the water is attached to Krishna, that is Vrindavan. மரங்களும் மலர்களும் அங்குள்ள நீரும் கூட கிருஷ்ணரின் மேல் பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுவே விருந்தாவனமாகும். Vrindavan means this central attachment is Krishna, that is Vrindavan. So if you can create that central attachment for Krishna, then you can create Vrindavan anywhere.
any family, any society, any country. விருந்தாவனம் என்றால் மையமான பற்றுதல் கிருஷ்ணர் மேலேயே இருக்கிறது என்பதாகும். இந்த கிருஷ்ணரின் மேலேயே ஊன்றி இருக்கக்கூடிய பற்றுதலைத்தான் நாம் விருந்தாவனம் என்று கூறுகிறோம். இந்த விருந்தாவனத்தை நீங்கள் எங்கும் உருவாக்க முடியும். எந்த குடும்பத்திலும், எந்த சமுதாயத்திலும், எந்த நாட்டிலும் கூட இதை நாம் உருவாக்க முடியும். நாம் கிருஷ்ணரின் மேல் பற்றுதல் என்பதற்கே மையத்தன்மையை கொடுப்போமானால் அதுவே விருந்தாவனமாகும். Just make the point of attachment Krishna and it is Vrindavan. That is required. That is Krishna consciousness movement. Thank you very much. இதுதான் நமது தேவையாகும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் நோக்கமும் ஆகும். அனைவருக்கும் நன்றி.